Kukosekana kwa zone ya uvunwaji miwa katika kata yao kumechangia wakulima kuanza kuwa na mashaka ya kuendelea kulima kilimo hicho licha ya nchi kuhitaji wingi wa sukari na kutosheleza mahitaji ya sukari hapa nchini. Capital Radio imetafuta uongozi wa wilaya na mkuu wa wilaya Kilombero Bwana Ismail Mlawa amesema anaitambua sintofahamu hiyo. Ripoti ya uchunguzi ambayo imechapishwa jana Jumanne imeonyesha kwamba vifo visivyopungua 1150 ambavyo vimehusishwa na ugonjwa wa COVID-19 nchini India havijajumuishwa kwenye takwimu rasmi za vifo. Kutokana na kitendo hicho ni ishara kwamba huenda idadi ya vifo vilivyosababishwa na janga hilo nchini India ni juu zaidi. Uchunguzi huru uliofanywa na kituo cha utangazaji cha NDTV umebaini kuwa mamia ya vifo vinavyohusishwa na virusi vya corona havikujumuishwa kwenye takwimu rasmi ya serikali. Picha zilizopigwa kutoka angani kuonyesha miili ikichomwa moto kulingana na matamaduni za maziko ya Wahindi zimezusha mashaka kuhusu takwimu za serikali na hali halisi kuhusiana na idadi ya vifo. Bunge la Umoja wa Ulaya limepiga kura kuridhia mkataba wa kibiashara uliosainiwa na umoja huo na Uingereza baada ya mchakato wa Brexit, huku ikitoa onyo kali la mwisho juu ya matatizo yanayoukabili uhusiano kati ya pande hizo mbili. Bunge hilo lenye wajumbe 705 mjini Brussels linatarajiwa kuunga mkono mkataba huo uliosainiwa mkesha wa Krismasi baada ya miezi 9 mazungumzo yaliyoshuhudia mihemko. Makubaliano hayo yasiyokuwa na ushuru kwa bidhaa kati ya pande hizo mbili yalianza kutekelezwa Januari, wakati miezi 9 mpito baada ya mchakato wa Brexit ulipokamilika. Lakini wabunge wa Ulaya walitaka muda zaidi kuruhusu mkataba huo unaojumuisha pia suala tete la uvuvi. Na rais wa Iran ameamuru uchunguzi juu ya kile alichokitaja kuwa njama ya kuvujishwa kwa kanda ya sauti, ambapo waziri wa mambo ya nje ya Iran alisema jeshi lina ushawishi zaidi kwenye masuala ya kidiplomasia. Msemaji wa serikali Ali Rabi ametangaza hayo na kuongeza kwamba rais ametaka uchunguzi ubaini ni nani alivujisha kanda hiyo yenye urefu wa masaa 3, ikiwa na mazungumzo kati ya mwanadiplomasia wake mkuu Javad Zarif na afisa mwingine wa serikali yake. Kanda hiyo ambayo imevujishwa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Juni imetawala mijadala ya umma katika jamhuri hiyo ya Kiislamu tangu vyombo vya habari vya kimataifa vilipoitangaza siku ya Jumapili. Al-Rabi amewaambia waandishi wa habari kwamba wanaamini uvujishaji wa kanda hiyo ni njama dhidi ya serikali, mfumo wake na maadili ya taasisi za ndani, na pia dhidi ya maslahi yao ya kitaifa. Kuhakamisha taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kiamuhula kwenye kata ya Kitendaguro katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wamelalamikia hatua iliyochukuliwa na serikali ya kuondoa kwenye makazi yao ili kupisha mradi wa ujenzi wa jengo la makazi ya mkuu wa mkoa huo. Wachimbaji wadogo zaidi ya 3,000 kwenye mgodi wa Nyakafuru wilayani Mbogwe mkoani Geita wameiomba serikali iwajengee kituo cha afya katika eneo hilo ili kuondolea adha kusafirisha wagonjwa umbali mrefu pindi wanapopata ajali kwenye migodi wakati wakiendelea na shughuli za uchimbaji madini. Ripoti ya uchunguzi ambayo imechapishwa jana Jumanne imeonyesha kwamba vifo visivyopungua 1150 ambavyo vimehusishwa na ugonjwa wa COVID-19 nchini India havijajumuishwa kwenye takwimu rasmi za vifo. Na bunge la Umoja wa Ulaya limepiga kura kuridhia mkataba wa kibiashara uliosainiwa na umoja huo na Uingereza baada ya mchakato wa Brexit, huku likitoa onyo kali la mwisho juu ya matatizo yanayokabili uhusiano kati ya pande hizo mbili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio na Capital Television. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 12 kamili jioni. Capital Radio, the listener's pride. Habari za saa
jiji letu. Hapa na pale. Habari saa 2 na saa 5 usiku. Habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook @ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Zote ni kiganjani mwako, kompyuta na kompyuta mpakato. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Kali za magazeti ya leo zinasikika hapa. Udondozi wa magazeti. Ni saa 1 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji na mtazamaji wa Capital Television. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano, tarehe 28 mwezi wa 2021. Karibu sana katika udondozi wa magazeti, na mkononi kwangu na gazeti la Nipashe pamoja na gazeti la Champion ambalo linaandika habari zile za michezo na burudani pekee. Nikianza na gazeti la Nipashe, katika ukurasa wake ule wa kwanza kabisa limeandika kicheko kushuka gharama za bidhaa kutoka Zanzibar ni matokeo ya kuzipatia ufumbuzi kero za muungano. Uchunguzi tuhuma bosi TPA wasubiri ukaguzi wa CAG. Polisi waimarisha ulinzi mkutano mkuu maalum CCM. Walalamikia ardhi yao kwa Rais Samia. PM aonya watumishi. Mbatia ibua hoja katiba mpya. Viongozi wanawake IPP Media wapata tuzo. Gazeti la Nipashe ukurasa wake ule wa kwanza, habari zile za kitaifa, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kuwa unazitazama taarifa hizo. Na sasa tuzigeukie zile kurasa ambazo zinaandika habari zile za michezo na burudani, nikianza na gazeti la Nipashe ukurasa wake wa mwisho. Nabi atoa mkakati Yanga kwa Prison. Mbappe aanza kuulizia soka la England Hispania. Shabalala awekwa sokoni shilingi milioni 392. Yanga karibishwa kuchuana na Mamelodi na Kaizer Chiefs, hiyo ikiwa ni thamani yake kwa mkataba wa miaka ... Nipashe limeweza kuandika hayo yote ukurasa wake wa mwisho kabisa katika michezo na burudani. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kuwa unatazama hizo taarifa. Ni gazeti la Champion sasa ambalo linaandika habari zile za michezo na burudani pekee. Ukurasa wake wa kwanza ni zile habari za michezo hapa nyumbani Tanzania, na ukurasa wa mwisho ni habari za michezo kimataifa. Nikianza na ukurasa wake wa kwanza, mkataba wa Shabalala Simba funga kazi. Mechi 46, dakika 4014, mabao 5, thamani milioni 100. Baada ya kuwaua Dodoma, kituo kinachofuata ni Jangwani. Simba waongoza kila kitu, Luis apewa tuzo. Mafia Simba aichambua Yanga, ni yule anayetumwa na Simba asifu ulinzi aponda viungo. Nabi awaficha mastaa Yanga soka Mbeya, ni gazeti la Champion ukurasa wake ule wa kwanza kabisa michezo, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kuwa unatazama taarifa hizo. Ukurasa wake wa mwisho ni michezo kimataifa. Bayern sasa wamalizana na Nagelsmann. PSG nyumbani kuwavaa City leo, lakini pia kwa habari imeandikwa Inacho aendelea kwa beba Leicester City, ni gazeti la Champion ukurasa wake ule wa mwisho, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kuwa unatazama taarifa hizo. Kufikia hapo tumefika tamati katika udondozi wa magazeti ambayo ninayo hapa ndani leo. Nilikuwa na Nipashe pamoja na gazeti la Champion, na tumeweza kuangalia habari hizo za kitaifa na habari zile za kimichezo. Asante kwa kunifuatilia, endelea kuwa nami. Tutakaporejea hapa ni zile taarifa za michezo na burudani. Tutaangalia katika michezo msimamo wa ligi unasemaje, lakini pia michezo ambayo imeweza kuchezwa jana na kile ambacho kinaendelea sasa. Tutakuja kufahamu vizuri hapo baadaye kidogo, lakini pia na taarifa kubwa ambazo zimechomoza hapa nyumbani Tanzania. Ikiwa ni pamoja na polisi kuimarisha ulinzi mkutano mkuu CCM. Hiyo pia ni habari ambayo tunayo katika zile kubwa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Hivyo basi nikusii endelea kuwa nami katika Morning Jam ya Capital Radio. Capital Radio, the listener's pride. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Viwanda vingi sasa hivi vinakwenda mikoani huko chini na mawilayani. Kila tunakopita kunatengwa maeneo ya mikoa, wilaya, halmashauri, wanaweka viwanda vyao. Uratibu wa viwanda vinavyowekezwa kule ukoje?
Hiyo ni kazi moja ya kufanya kwa mwili wako. Kwa hiyo nataka kusema kwa sababu mwili wako. See this depiction and amplify your voice. They're only given a certain narrative. The media will miss the true story. No topic is off the table. Why in the world would we humanize an individual domestic terrorist? This was an illegal occupation of a country. What they're doing is they're removing knowledge. It's historical revisionism. The Stream, where a global audience becomes a global community on Al Jazeera. A recap of our main stories on Al Jazeera this hour. Desperately needed medical supplies are arriving in India as it struggles to contain COVID-19. The World Health Organization says it's the perfect storm: mass gatherings, low vaccination rates, and more contagious variants. Brazil's Senate has launched an inquiry into the government's handling of the pandemic. Nearly 400,000 people have died there. The investigation could be damaging for President Jair Bolsonaro as he prepares to seek re-election next week. And Somalia's President Mohamed Abdullahi Farmajo has agreed not to extend his term amid domestic and international pressure. He made the announcement after the Prime Minister said he was against the proposed two-year extension. Protesters have been marching through the streets of Elizabeth in the U.S. state of North Carolina. They're calling for justice after the police killing of a black man. The marches follow an independent autopsy that showed Andrew Brown was shot in the back of his head. His family says he was no threat to the police and was trying to flee. The FBI has opened a federal civil rights investigation into the killing. Mike Hanna has more. Another night of protest in Elizabeth City as Andrew Brown's attorneys released the results of an independent autopsy that confirmed he was shot in the head while attempting to drive away. This, in fact, was a fatal wound to the back of Mr. Brown's head as he was leaving the site trying to evade being shot at by these particular law enforcement officers who we believe did nothing but a straight-out execution. It's obvious he was trying to get away. It's obvious. And they're going to shoot him in the back of the head. Man, that's not right. That's not right at all, man. There's also anger and frustration that the police only agreed to release 20 seconds of edited body cam video that showed the killing. Law enforcement intentionally edited the video to 20 seconds. 20 seconds. And intentionally blurred out the officer and guns and showed us what they wanted to show us. The FBI has announced it has opened a civil rights investigation into the shooting, and this week a judge will rule if the entire video of the incident should be released publicly. This videotape is not going to get better with age. And, you know, I think public safety and decency and morality and transparency demands that the police begin to be forthcoming. A nighttime curfew has been put in place, but this has not stopped Elizabeth City residents from continuing to express their anger